احنا في نهاية الربع الأول من عام 2017. HTC وينها وش صاير عليها؟ صادفت انه HTC جت المملكة واطلقت ال HTC Ultra، ورئيس الأجهزة الذكية، القطاع حق الأجهزة الذكية في العالم، حضر ولأول مرة. حصريا قدرت اسولف معاه، كنت صريح جدا في بعض الأسئلة، بل انه بعض الأسئلة عصبتها بشكل مو طبيعي. فالحين خلونا نعرف وش وضع HTC عام 2017. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. وزي ما ذكرت قابلته، والحين أول حاجة لما جيت سألته إنه HTC في عام 2016 هل كانت سنة مرضية بالنسبة لهم؟ لأنه كلنا عارفين إنه جاء HTC 10 و HTC 10 ما كان مرضي جدا في السوق وما شفنا له تغطية كبيرة، فوجهة نظره كانت كالتالي. I think HTC in 2016, I would say, on the smartphone is a recovery mode, and one of the two things here we did. First of all, you can see our HTC 10 is actually much better than HTC M9, so we're getting the traction back, and obviously people know in the market that we have a partnership with Google. And on the HTC, the virtual reality side, we actually continue to gain very strong review, being in top position in terms of providing the state of the art, the virtual reality. I think it has a very strong leadership in that. I think 2017 we're going to pick up the momentum. We're going to have a brand new design on the smartphone, which we're going to talk more about it, and we're going to continue to move forward on the virtual reality side. And obviously we're going to talk about it in the coming quarters on the mobile VR, which combining mobility with the virtual reality. 2017 هل حتكون سنة وعود بالنسبة لنا من HTC زي ما كانت سنة 2016 سنة وعود، ولا حنشوف بالفعل تغيير جذري في منتجات HTC وحاجة بالفعل تخليهم يرجعوا على الخريطة؟ I think will be action matching all the promises and expected. I think 2015 HTC is a very difficult year, actually moving to 2015 because HTC M9 didn't really meet the market expectation. 2016, there's some internal leadership transition, organizational changes in that. So we're making a very good phone, and people always expecting HTC to be even better. So we think we're here to deliver for 2017. I think it will be action and result matching the expectation and promises. أكيد تتفقوا معي إنه المعالجات كل سنة قاعدة تتطور، وكل سنة متعودين إنه الأجهزة الجديدة تحمل هذه المعالجات، وأكثرها نقدر نقول تحمل هذه المعالجات. فلو تكلمنا عن سنة 2016 نزل المعالج حق سناب دراجون اللي كان على HTC 10، وأيضا لما جينا عام 2017 حاليا HTC أطلقت نوعا ما نفس المعالج على أجهزة الجيل الجديد. فكيف أنتم تقنعونا أنه جهاز بإمكانيات جديدة يحمل نفس بعض الخصائص الداخلية، ما في فرق كبير في الخصائص؟ I think if you're talking about pure on spec here, I'll comment on the spec and I'll cover the rest of the why HTC differentiate. I think the processor here, as of today, is the best processor out there in the world. So what I can tell you is when a new processor come on board here, HTC always first in line to enable the power of processor here. And it's very important because you need that differentiation, not just a pure spec. A lot of people can use the top end processor in there, but they can come up with a different performance of phone because that requires a lot of engineering effort from a very bottom layer, a physical layer, from the embedded software to hardware integration in there, and then OS there and the application there. So all the things need to be done right. And I believe HTC has the best engineer in town, in the world, that can deliver this. As always, technology continue to advance. HTC will also be at the front line delivering that. Not just delivering that spec of component, but integrated performance that will be unrivaled. So I think it's very, very important here is you need to make sure your system running very smoothly. Your system, your CPU, and your memory integrated very smoothly here. HTC, when we come up with the flagship, our individual spec will be at the leadership position. فوربس أصدرت تقرير قبل ما أسوي اللقاء بأسبوع، والتقرير كان عن إنه HTC وضعت أسوأ ما عندها في جوال واحد اللي هو ال HTC Ultra. فرصتي موجود قدامي الرئيس حق الأجهزة، قلت له إيش رأيك في التقرير؟ التقرير يقول أنتم ما حطيتوا شيء قوي في الجهاز هذا كله، ليش مسوين إنه جهاز جديد ومتحمسين عليه؟ فجوابه كان كالتالي مع نسبة من العصبية. I haven't read the article. Somebody just mentioned to me about an hour ago here, and then we checked internally. Looks like
nobody has actually briefed the phone to this person. I don't know because the phone hasn't started selling yet. I don't know how this person has the phone yet, or he just making a comment on himself without actually reviewing the phone, without really seeing the phone here. As I said it at the beginning here is, first of all, this phone compare the spec out there, compare design out there. Actually, we start with the spec out there is the best spec in the world among all the top end. So unless you tell me this is the highest price here, I think there's still some of the other phones here priced even higher price than this. We think this is appropriately priced in that compared to the other sort of like flagship phone out there. This is a brand new design for HTC. We spent so much effort, and this is the best innovation of HTC phone out there compared to all the history of phones here in terms of design, in terms of the camera, audio. So I encourage people before they making comment, they actually have gone through the thorough review. على فكرة المؤتمر والحدث هذاك كان هو إطلاق ال HTC Ultra. فأحد المزايا اللي كانت في ال HTC Ultra وكانوا يسوقوا اللي هي ال AI Artificial Intelligence الذكاء الصناعي. فلو تكلمنا على الذكاء الاصطناعي كان موجود في ال HTC Ultra وبيدعم وبيعطي بكل شيء، وجايبينه لثاني بلد في العالم يطلقوه. ترى أول إطلاق كان في تايوان، وثاني بلد في الإطلاق في العالم المملكة العربية السعودية. لحظة، Artificial Intelligence ما يدعم اللغة العربية. إيش رأيك فيه؟ First of all, let me talk about the AI part here. Our AI, we think we want to provide differentiated service AI to the Arabic community in there. What we would leverage here is, obviously AI requires the machine learning from the consumer. The more they learn, the more they can know more. They can provide the advices and recommendation, information, reminder, etc. What we would do with differentiate is we would leverage the Google ecosystem, leverage the Google awareness, they call it. We know the device the best because we build a device, and we're going to leverage the third parties. So we are going to link with a strong third-party ecosystem provider, providing good sort of like the digital life and linking to real life, providing good stuff in there. We're going to work with these third parties, combine all three elements into the Arabic support AI experience. So it will take some time, but we want to make sure that we'll continue to build on top of it so consumers start feeling the tangible experience in the coming months in that. And throughout 2017, I'm confident at the end of 2017, people will feel like, well, HTC AI is actually quite useful. So once we get the HTC U Ultra working, we're going to extend it into the historical HTC high-end brand like HTC 10 as well. And also obviously future high-end brand. وطبعا أنا كنت متشوق للMWC، ونوعا ما زي كل سنة متوقعين جهاز جديد في الMWC من HTC. فسؤالي لو كان كالتالي، هل حيكون في أجهزة بريميوم الفئة الرائدة من HTC خلال عام 2017؟ The total number of phones will be much less compared to last year because we believe by focusing more, doing it better is actually better off for consumer and also for HTC. So this year we intend to have basically 6 or 7 phones, all at mid-tier or premium range primarily. I think HTC U Ultra is a flagship at this given point in time. It's natural to expect sometime in the future in 2017, HTC will also come up with another flagship phone at the appropriate time of the year. إعلان ال HTC Ultra قبل ال MWC كانت لا زالت حازة في خاطري، فاضطريت آخر سؤال إنه أنتوا تشوفوا التوقيت كويس إنكم تطلعوا HTC Ultra. Obviously, we're in the industry, so we probably know a little bit more information on the industry dynamics in terms of readiness of some of the key components, etc. In that, without being too explicit, I actually think it's a very good time introducing this phone, the flagship here. تتمة الأمور يا جماعة. هذا كان لقائي معه. طبعا أتشكر كثير على اللقاء، وصدقا ما سوي لقاء في المملكة العربية السعودية إلا معي، وهذا شيء جدا مشرف بالنسبة لي، والحمد لله رب العالمين وصلت لهذه المكانة بفضل رب العالمين. هذه هي الأسئلة، وصدقا الآدمي كان جدا قاعد يتعامل معي بشفافية. صح إنه تعصب أحيانا، ولكن اتعصب مش علي، تعصب على الأنباء والأخبار اللي طلعت. HTC حاليا قاعدة تبحث عن مكانتها بشكل جدا كبير من وجهة نظري الشخصية. HTC قدمت لنا أشياء جدا كثيرة في بعض الأجهزة اللي أطلقتها. لما طلعوا ال HTC 7 وطوروا لل8 وطوروا لل9، بعدين جاء لل10. يعني البوم ساوند والسماعات الأمامية إلى الحين من أجمل الأماكن اللي تضع فيها سبيكرز على الجوال هي مواجهك. هذه من أجمل الأشياء، وطلعوا بتقنيات كثيرة، بل إنه حتى
الألترا وضعوا بعض الابتكارات فيه، يعني مسألة أنه يقيس إمكانية الأذن يعطيك الصوت المناسب لأذنك أيضا ألاقيها شيء جدا جميل. فبالنسبة لي يعطيهم العافية. وأيضا أنتوا عطونا وش رأيكم في HTC، بترجع ما هي براجعة وش وضعها. عن نفسي متشوق لا أنهم يرجعوا زي ما تشوقت لرجعة نوكيا، وزي ما متشوق أنه كمان بلاك بيري ترجع تجي للسوق. المنافسة تعني ابتكارات أكثر، وإن شاء الله هذا الشيء نشوفه. نهاية اللقاء وكل لقاء، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كأني قلت لقاء وكل لقاء، لا أوكي، نهاية الفيديو كل فيديو. في أمان الكريم، ونشوفكم على خير إن شاء الله.